or not is that, do you see growth? Yes. Yes, right? Yeah. It grows. You remember, that it was this group. What we did here, we took the plant with the nodule, okay? Then we cut the nodule, okay? Then the nodule was sterilized in 90% ethanol, okay? So okay. We sterilized the nodule because the idea was to kill the bacteria that may, be with the soil on the nodule, maybe some azotobacter or other bacteria. And then the nodule was really squashed, squashed onto an NF plate. So in the NF plate, what don't we have? What's not in the NF plate? Nitrogen. So we don't have nitrogen. The idea here was to see if the rhizobia, which are in the nodule, and which can fix nitrogen in the nodule, whether they can grow as colonies on the nitrogen fixing on the nitrogen plate. Should the rhizobia and the nodule grow on the plate? Dạ, thì anh nói là mình thử trồng để cho mấy con khủng xung quanh này nè sẽ chết và mình sẽ nuôi ép nó ra nước, nó nuôi trên cái đĩa ép là nuôi cái đĩa nó không có nitơ, thì cái ý tưởng là sẽ cho cái con vi khuẩn mà có khả năng có định nitơ bên trong nước rồi để biết, để xem coi nó có khả năng mọc cái đĩa này hay không. Và theo mọi người nghĩ gì nó có mọc hay không? Tại cái con vi khuẩn mà có khả năng có định nitơ trong nước sần này nó có mọc được cái đĩa ép này. Should the rhizobium grow? No. Why not? Because when it enters the plant cell, change its characteristic, so it's different from the. Okay, so can you say? Là nó không mọc được. Tại vì hồi bữa hôm qua mình học rồi cái con vi khuẩn mà nó đâu vào trong cái vào trong cây và nó được bao bọc thành trong cái nốt sần thành một phần của cây rồi, thì nó sẽ thay đổi tính chất của nó khác với cái con lúc ban đầu nên là nó không còn mọc được trên cái bên ngoài. That's reason number one. The rhizobium, if this is the plant cell, and they are into the ciliosome, they cannot grow. They cannot grow on the plate anymore. Okay? That's reason number one. Okay? Okay? Reason number two, but if you look in the nodule, not all the rhizobium are here. So if you remember, there's the infection threads, okay? And the rhizobium can be in the infection thread, and they are perfectly alright. They can grow on the plate. Dạ. Nhưng mà trong trường hợp mà con vi khuẩn nó nằm trong cái đường nhiễm, dạ, đường nhiễm thì nó sẽ có thể mọc được trên cái này. Yeah, but we do not expect them to grow on the plate. Why not? Because we just take we just take the juice of the nodule. No, we took the whole nodule. They have infection thread, but we do not expect the bacteria that are here. And even if we had some root hair, with some bacteria here, we do not expect them to grow on the NF plate. Why not? Tại sao mình lại không hy vọng mấy con trong lông rễ với lại cái đường nhiễm nó mọc trên mặt? Because rhizobium can only fix nitrogen inside the nodule. Là tại vì những cái con rhizobium nó chỉ có khả năng có định nitơ khi nó nằm bên trong cái nốt sần thôi. It's a symbiotic Hay là cộng sinh fixer. It is not a free fixer like this one. Okay? But I have a question. Yes. If it cannot live without the plant, It can live without a plant like a normal like a normal bacterium. So it's a rhizosphere bacterium. It's a soil bacterium. là con này không có khả năng cố định nitơ nếu như nó không sống trong cây, nhưng mà nó khả năng tồn tại độc với cây. Yeah. Có kỳ của con vi sinh vật rất là khác. It just has another trick in its pocket to be able to grow here. Now, but we see here a lot of stuff is growing. Dạ, Ah,
Now, if I do it the first time and I know nothing about rhizobium, what will my conclusion be about growing bacterium on NF plates? Là nếu mà lúc ban đầu mình không có biết gì về những cái nãy mình nói thì khi mình nhìn thấy cái đĩa như vậy mình sẽ kết luận như thế nào. Let's say this is rhizobium. Let's say we identify it. Okay, it may be a contaminant. Well, maybe I will check. If it's a contaminant, I know, oh, it's a contamination, it's not rhizobium. But it may be, let's say we check it and it's not a contaminant, it is rhizobium. I said, it can be a contaminant, so I will check. If it is a contaminant, it's not rhizobium, oh, I will have to think. But that maybe rhizobium doesn't grow, it's all contamination, and sterilization wasn't good. Dạ, vì có hai trường hợp, một là trong lúc thao tác mình nó bị nhiễm gì trong đó, và trường hợp thứ hai là cái lúc mình khử trùng cái nốt sần chưa kỹ là vẫn còn trên cái bề mặt của nốt sần. Okay? Now, if this is rhizobium, what will my conclusion be? Nếu như nó là cái con rhizobium thì mình sẽ kết luận điều gì? I know nothing about rhizobium. I don't, I just take, and I do this. If I see that rhizobium can grow, if I check and I find it's rhizobium, so what will my conclusion be? That we have a microorganism that can fix nitrogen. yeah, so we have rhizobium can fix nitrogen on a plate. That would be my conclusion, right? Với trường hợp mà mình chưa biết gì về cái cơ chế là cái khả năng có điện trong rễ hay không á, lúc đó thì mình sẽ biết là trong đây là có ribosome thì con là có khả năng có điện trong. But then we have to think. I know that rhizobium cannot grow on an NF plate, and leak this to me, some of the plates here. This one, it's white and fluffy like this, so it may be rhizobium cannot be, but often rhizobium do look like this, so it may be rhizobium. So how come would rhizobium grow on this plate? Nhưng mà mình biết là rhizobium nó không mọc gì rồi, nhưng mà cái hình thái của lạc là nó mờ mờ trong như thế này là nó là con khủng lạc. You remember how we did it? Mấy anh chị có nhớ không? Đấy là anh nói là rất. Yeah, but just explain how we took the. Mọi người nhớ cái quy trình mình làm kỹ nhỉ? We took the nodule and we just pressed it on here. So besides rhizobium, what is in the nodule? In addition to rhizobium, what is in the Mình nodule? chỉ lấy nốt xong rồi mình ép lên cái mặt như vậy thì bên cạnh nha. Cái con vi khuẩn rhizobium này còn có gì trong mắt nè? Nước rồi. It's plant cells. Plant cells. What do plant cells have? Thì nó còn có tế bào. All cells. Thì tế bào là có gì? A lot nutrients, a lot of proteins, a lot of carbon, a lot of nitrogen. So when we press, when we squeeze the nodule on the plate, we put some nitrogen. Là bên trong tế bào học thì nó có dinh dưỡng trong đó nên lúc mà mình ép nó trên đĩa thì mình So có dinh dưỡng cho rồi. if this is rhizobium, that would be my explanation why the rhizobium grows. Dạ, nếu trường hợp đây là con rhizobium thì đó là cái lý do tại sao nó phải mọc. If you really want to do it really neat, you would need to take this, to squash with a blender or something, and then to extract the cells, and then to plate them, wash them in buffer, and then plate them. More difficult. Thì để mà rải cái hạn chế thì có tế bào hoạt thì mình sẽ nghiền nó ra trong cái đem cho cối và cái máy xay, sau đó thì mình sẽ centrifuge, sau rồi tách ra rồi rửa là cuối cùng lấy tế bào vi khuẩn. And this way you may get that it doesn't grow. Mình sẽ lấy nó không mọc trên cái đĩa. Okay, so that's the exercise. Okay, so please now you can do the